Bonjour à tous, welcome back to the French Made Easy podcast. This is episode number 165, numéro 165. Today is another little French story with comprehension questions, so you can practice your overall understanding of French. And today's theme is Christmas. And on that note, Merry Christmas, Joyeux Noël to everyone who celebrates. So let me explain how that's going to work for those who are new here. If you are not new to the podcast, you can jump straight to the start of the story. I've added chapter markers with the time stamps inside the podcast notes. All right, so I will read a mini story in French that I've divided into 5 chapters. After each chapter, there are comprehension questions to test your understanding. And I will not read the questions on the podcast to try to keep everything short and sweet, but you can get those questions with their answers directly on my website. Plus, you will find a transcript and translations of each chapter in English. This will be helpful for you if you want to cross-check your understanding or clarify certain points of the story. Now, this link is in the episode notes on your podcast platform and it is free. I encourage you to listen to the story first a few times if you need to, then try to answer the comprehension questions before checking the translation of the story. It might be a little challenging depending on your beginner level, but this type of exercise will really help you to improve your overall understanding of French. Okay, so I will read each part of the story slowly, and if it is still not slow enough for you in full French, you can choose the speed on Spotify, Apple Podcast, and I'm pretty sure that you can do it on all other podcast platforms as well. Are you ready? Let's do it. I will read the full story in French. Now, good luck. Le sapin. Chapitre 1. Le jeune sapin dans la forêt. Dans une grande forêt, un petit sapin pousse doucement. Il est entouré de grands arbres. Le petit sapin est très impatient. Il veut grandir vite. Il rêve déjà du jour où il sera grand, beau et fort, comme les grands sapins autour de lui. Pour l'instant, il est petit et il a l'impression que personne ne fait attention à lui. Chapitre 2. L'impatience du sapin. Le petit sapin grandit, mais pas assez vite à son goût. Chaque jour, il regarde les grands sapins avec envie et se demande « Pourquoi est-ce que je suis si petit ? Je veux être grand maintenant. » Il ne voit pas ce qu'il y a autour de lui, ni la beauté du soleil, ni celle de la pluie, ni celle du vent, ni la douceur de la terre. Il ne pense qu'à sa taille, trop petite à ses yeux. Chapitre 3. Le grand jour. Un matin, des hommes entrent dans la forêt. Ils remarquent le petit sapin qui a bien grandi et décident de le couper. C'est le grand jour. Le sapin ressent un mélange de peur et d'excitation. Enfin, il va quitter la forêt et découvrir le monde. Il est transporté jusqu'à une jolie maison où on le décore de boules brillantes et de guirlandes colorées. Fier, il brille de 1000 feux et il est prêt pour la fête de Noël. Chapitre 4. Après la fête. La fête de Noël est maintenant terminée. Les lumières s'éteignent, les invités s'en vont et le sapin se retrouve tout seul. Ses décorations sont retirées une à une. Le sapin se sent vide, triste et sans éclat. Il réalise que sa beauté d'hier n'était que passagère et regrette de ne pas avoir apprécié davantage sa vie forestière. Chapitre 5. Une leçon de vie. Au fil des jours, le sapin perd ses aiguilles. Avant de disparaître complètement, il repense à sa vie dans la forêt. Il se souvient de la douceur du vent, de la lumière du soleil et du chant des oiseaux. Il comprend enfin que chaque instant
était précieux et que la vraie magie réside dans le moment présent. Et voilà, that concludes today's little story. Now remember that the comprehension questions, answers, transcript and translations in English are all available on our website. The link is in the episode notes on your podcast platform. It is free. Please try answering the questions first before checking the answers. It is a great exercise to improve your overall understanding of spoken French. Thank you so much. Merci for joining me today. Merry Christmas and happy holidays. À bientôt. Bye. Before you go, I just wanted to let you know that if you are struggling with French pronunciation, I'm excited to announce that my free beginner's audio guide, 5-step roadmap to effortless French pronunciation, is back. It's designed to simplify your French pronunciation learning journey and make it less overwhelming for you. So if you are a beginner starting or restarting to learn French and you want to improve your French pronunciation, then this audio guide is perfect for you. And obviously you'll get a transcript with the audio guide so you can follow along while you listen. So click the link inside your podcast notes to access your audio guide. It is free. À bientôt. Bye.